Bonjour et bienvenue à une autre leçon par Madame Schmidt sur le subjonctif. Today we are going to be exploring phrases of doubt which trigger or don't trigger the subjunctive. To begin, along with the impersonal phrases that we started with, the odd verbs and emotions, which we skipped this year, the subjunctive is also used with certain expressions when they're in the negative or in a question, which shows doubt or uncertainty about the following clause or action. If the first required part is in the affirmative, these expressions trigger the use of the indicative in the second clause because they do not show obligation, desire, or doubt about that action. However, if the first required part is in the negative, or when it's used in a question, these expressions trigger the use of the subjunctive in the second clause because they do show obligation, desire, and definitely doubt about that action. The table below is the list of verbs and or phrases which are affected by this rule. Go ahead and fill it out with me. To believe is croire, and we most certainly know what we believe. We are also certain about penser, what we think. To be sure, il est sûr, or être sûr, is certainty. Il est certain is certainty. Il est vrai is also certainty. Et il est évident is the final one. The second required part of a subjunctive, or in this case, indicative possibly, never changes. It is always que, which ties the two clauses of the sentence together. And the third required part is, as always, a subject change to help you conjugate the second verb in the appropriate mood according to the rules above. Here are some examples to help you understand how this works. Crois-tu que j'ai raison? This is a question, so we are not certain about the belief. So we're asking someone, do you believe that I am right? However, je crois que tu as raison, the response is, I believe certainly that you are right. A second example, je ne suis pas sûre que l'hôtel ait un ascenseur. I'm not sure that the hotel has an elevator. Notice that je ne suis pas sûre is not certain. However, tu n'es pas sûre que l'hôtel a un ascenseur? In this case, we are using a negative question to remind someone that they are sure about something. Aren't you sure that the hotel has an elevator? See how that works? N'est-il pas évident que cette auberge n'a qu'une étoile? So we're looking at an in, and we are confirming with a negative question again. Isn't it evident that this inn only has one star? And the last example, si, il n'est pas évident qu'il y ait des employés. Oh yeah, it isn't even evident if there are any employees. So you can see that there is no certainty about the existence of those employees. We are going to do activité 14 à la page 295 au texte as our practice activity. So please stop the video at this point and write your answers in this area next to the infinitive and restart when you are ready. D'accord, on est prêt à vérifier les réponses. Pour numéro 1, nous avons une question, penses-tu? Alors, on va utiliser le subjonctif doivent. En anglais, do you think that one must take the greenhouse effect seriously? Parce que c'est une question. C'est la. Numéro 2, crois-tu que le Vélib aide l'environnement et on ne peut pas voir, mais c'est le subjonctif parce que
Crois-tu, c'est une question. Do you believe that the Paris public bike rental system helps the environment? Numéro 3, c'est aussi une question. Penses-tu que nous devions venir au lycée à vélo ou à pied? Et en anglais, do you think that we must come to school by bike or on foot? Implied to help the environment. Numéro 4, encore, c'est une question. Alors, c'est le subjonctif. Es-tu sûr qu'il y ait des animaux en voie de disparition? Are you sure that there are endangered species? Alors, question subjonctif. Pour numéro 5, est-il vrai qu'on doive sauvegarder les espaces sauvages pour eux? Encore, question subjonctif. Is it true that one must set aside or safeguard the nature reserves for them? Mais numéro 6, si vous regardez bien, c'est différent. Vous voyez que c'est une question négative, alors on vérifie une chose qu'on sait est certaine. Alors, pour numéro 6, la bonne réponse, c'est l'indicatif peut. Aren't you certain that we can stop oil spills? Alors, checking for someone's certainty will be a negative question, which will be the indicative. Numéro 7, c'est la même idée. Tu n'es pas sûr que les panneaux solaires sont bon marché. Alors, aren't you sure that solar panels are inexpensive? Vérifie la certainté. Numéro 8, est-il vrai que ta famille et toi, vous recycliez? Alors, encore, c'est une question. Alors, il y a de la doute subjonctif. Is it true that your family and you recycle? Et enfin, numéro 9, la question finale est vraiment la question finale. Alors, c'est le subjonctif. Est-il évident que les hommes politiques nous écoutent sur les problèmes de l'environnement? Alors, is it evident that the politicians listen to us about environmental problems? And please note that nous is our object pronoun and not our subject pronoun, so we will use the il plural form, which will always be the same for ER verbs, indicative or subjunctive. Alors, merci mille fois de m'écouter et regarder cette vidéo. N'hésitez pas de m'écrire un message sur Canva si vous avez n'importe quelle question au sujet de l'usage du subjonctif ou de l'indicatif avec les phrases de doute. Et au revoir, bonne journée.